Hi, wir sind die OIDR ESG. Die OIDR ESG ist eine Schülerfirma oder eine Schülergenossenschaft des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums. Das heißt, sie wird vom Gymnasium unterstützt und hat sozusagen ihren Standort hier in der Schule. OIDR ist ein Akronym für Opinion Institute de Recherche. Wir sind ein Marktforschungsinstitut, auch eingetragen in der Schülergenossenschaft-Register. Und wir beschäftigen uns damit, Umfragen zu erstellen für Unternehmen, vor allem halt in Schulen und aber auch bei anderen Unternehmen an sich. Die Gründung dieses Marktforschungsinstitutes reicht noch viele, viele Jahre zurück. Damals hatten einige Schülerinnen und Schüler einen WDG-Shop gegründet und Schulutensilien verkauft, haben dann aber schnell bemerkt, dass es nichts für sie ist und dass sie was anderes machen möchten und hatten dann lange Zeit überlegt, was sie denn interessieren würde und was auch der Gesellschaft oder der Schulgemeinschaft was bringen würde. Und dann sind sie eben auf diese Idee des Marktforschungsinstituts gekommen. Und seitdem entwickelt sich die Idee immer weiter und wir arbeiten immer weiter an unserem Konzept und an unseren Aufträgen. Wir bei OIDR setzen uns für soziale Nachhaltigkeit ein. Das heißt, wir nehmen vor allem auch Projekte an, die irgendwas mit sozialer Nachhaltigkeit im Stadtbild zu tun haben oder das irgendwie fördern könnten. Und nehmen deswegen auch nicht jeden einzelnen Partner an oder Unternehmen, die uns anfragen. Beispielsweise hatten wir vor 2 Jahren einen Auftrag von der Stadt Wuppertal über Engagement von Jugendlichen im Bereich Politik. Und da haben wir als OIDR über 1000 Fragebögen erstellt, die dann in verschiedenen Schulen wie das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium dann von den jeweiligen Schülern und Schülerinnen beantwortet wurden. Die Arbeit in der Schülergenossenschaft bringt Schülern oder jungen Schülern sehr viel. Also man sammelt total viele Erfahrungen zum Unternehmertum, aber auch für sich persönlich, weil man lernt, organisationsfähig zu sein, verantwortungsbewusst zu sein. Man nimmt sehr viel auch für das spätere Leben und auch spätere Berufsleben mit. Neulich haben wir mit Hilfe der Stadtsparkasse Wuppertal und dem Aufsichtsrat ein funktionierendes Geschäftskonto eröffnet, welches als Junge, der für die Buchhaltung zuständig ist, eigentlich ganz cool ist, weil man jetzt auch erfährt, wie es in einem Unternehmen mit den Finanzen funktioniert, was man alles immer zusätzlich zahlen muss. Ja, das Prinzip unserer Schülergenossenschaft ist eben so, dass immer neue Schülerinnen und Schüler dazukommen können, aber dafür Schülerinnen und Schüler, die dann die Schule verlassen, quasi kein Teil mehr der aktiven Gruppe der Firma sind. Und deswegen ist da immer schwierig, diesen Übergang zu schaffen, dass man das Wissen rechtzeitig weitergibt an die jüngeren Schülerinnen und Schüler und dass die dann weiterarbeiten können. Und das ist eigentlich so die größte Schwierigkeit, dass wir neue Leute finden müssen, die die Schülerfirma weiterführen. Dank OIDR und meiner Tätigkeit in der Buchhaltung habe ich eigentlich verstanden, dass die langweiligen Zahlen nicht so langweilig sind. Und ich habe wirklich Spaß daran, in Finanzen zu arbeiten. Und dementsprechend habe ich dank OIDR verstanden, dass ich später im Leben auch irgendwas mit der Buchhaltung oder Finanzen machen möchte. OIDR hat einem beigebracht generell, wie unternehmerisches Denken funktioniert und auch wie viel Arbeit es ist, sowas zu führen. Für OIDR wünsche ich mir natürlich, dass wir uns immer weiterentwickeln. Wir hatten jetzt vor etwa einem Jahr gestartet, nicht nur analoge Umfragen zu machen, sondern auch Online-Umfragen zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da immer mehr darauf aufbauen und uns immer weiterentwickeln. So thank you, first of all, welcome to Quakenbrück in Niedersachsen. So my name is Dr. Pratik Mahalwar. I'm one of the co-founders and the managing director of BIOWEG. And yeah, my name is Srinivas. I'm also one of the co-founders for BIOWEG. I take care mainly of operations at BIOWEG. We do sustainable future for everyone using green chemistry and circular economy. For example, if I ask you how many times you have washed your hand this morning? 2 times. Yeah. 1 time. Yeah. Okay, so on average, all of us wash roughly 5 to 6 times our hands during the daytime, and also use different kind of consumer products, right? Creams or shampoo and shower gel. Soap, exactly. And these products have solid and liquid microplastic. So solid in form of micro powder called PMMA, which goes inside your pores and give you a very smooth feeling while in the creams and so on.
and liquid in terms of acrylic polymers, which are part of your shampoo and many other jelly-based consumer products. So they go from your basin to waterways to fish and come back in your food cycle, right? In your stomach, in your bloodstream, and it's a very well-known, well-studied scientific problem. And what European Union and many other regulatory agencies have done so far is already announced a ban on it from 2028. So in future, EU says that they would like to see ingredients which are fully biodegradable in 60 days. So how we do it? We basically take different type of waste food streams from the food industry and give it to the bacteria, where bacteria do the magic and produce a bacterial cellulose. So we prepare some kind of a feedstock solution while in a bigger vessel, and we take this feedstock solution and put it into different boxes, where we also introduce our bacterial culture, which is our proprietary bacteria. We have isolated this bacteria here, and it's a high yielding bacteria, which gives a higher yield of bacterial cellulose, which you see here. And also, furthermore, we process this bacterial cellulose and do surface chemistry, some kind of a green chemistry treatment. When I say green, it means we are not using any toxic chemicals, right? And then from there, we develop these gels and different kind of micropowders, which can be used in different consumer products. So we came to know that you are part of Circular Valley, and could you just explain to us what exactly the Circular Valley is and what circular economy means, and how it is portrayed in your own company? Yeah, so I think Circular Valley is one of a circular economy based incubator, and it's based in Wuppertal, where we were part of the batch 2. I think I have joined many different incubators, but Circular Valley was special because of the diversity of startups they bring, diversity of mentors they bring, and especially the support they gather from regional as well as on the Bund level. So we close this whole circular loop by converting a cheap ingredient into a very useful and high value ingredient. So that's how we are part of this circular economy. Okay, and if you could just tell us how you got this idea and like your background, how you got here to doing those things. We come from an industry background as well as science background. So Srini studied biotechnology, right? Yep. And I did my PhD in genetics at Max Planck in Tübingen. But we moved away from science to industry. So we have seen corporate innovation, how innovation is done, from looking at the problem and then looking from the solution and so on, especially in the digital world. But nobody takes this innovation to the market. And why? That's the problem. I think there's a problem of vision, and there's a problem of bridge makers between science and business. And this is something which we wanted to solve. When we spoke before, you said that the companies try to sort of hinder your establishment and for gaining access to those other companies which you provide those samples with. And aren't they also interested in having you provide them those materials, since, like you said, that in 2028 that they are by law required to use degradable materials? Yeah, so I think there is a huge demand in the market. We are currently working with roughly 16 to 18 bigger customers, including some top 5 names from the cosmetic industry, also the top companies from the chemical industry. So everybody is currently looking for a biodegradable solution which behaves similar functionality like plastic, but fully biodegradable in 60 days. That's a very difficult scientific challenge which we are able to solve here in this lab. And as both of you personally, do you want to open another startup on sustainability, or what are your vision going further? I like working in a startup. I really like this in school. Maybe with a good idea and with people that really want this, it could be a nice idea. I really like what you did in these 3 years, and I hope that maybe I can work in some startups like this. Yeah, fantastic.
Thank you.